مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn to break in Arabic. Are you ready? Let's start. To break in Arabic is كسر. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان the tense. زمان tense. الماضي the past. ماضي past. البسيط the simple. بسيط simple. أنا كسرت هذا المكتب or أنا كسرت هذا المكتب or كسرت هذا المكتب. I broke this desk. أنا I كسرت broke or I broke هذا this. المكتبة the desk. مكتب desk. نحن كسرنا هذا المكتب or نحن كسرنا هذا المكتب or كسرنا هذا المكتب. We broke this desk. نحن we كسرنا broke or we broke. أنت كسرت هذا المكتب. You broke this desk. أنت you كسرت broke or you broke. أنت كسرت هذا المكتب. You broke this desk. أنت you كسرت broke or you broke. الزمان المضارع البسيط the simple present tense. المضارع the present. مضارع present. أنا أكسر هذا المكتب or أنا أكسر هذا المكتب. أكسر هذا المكتب. I break this desk. أكسر break or I break. نحن نكسر هذا المكتب. We break this desk. نكسر break or we break. أنت تكسر هذا المكتب. You break this desk. تكسر break or you break formal. أنت تكسرين هذا المكتب. You break this desk for female. تكسرين break or you break. الزمان المستقبل البسيط the simple future tense. المستقبل the future. مستقبل future. أنا سوف أكسر هذا المكتب or أنا سأكسر هذا المكتب. I will break this desk. سوف أكسر or سأكسر will break or I will break. نحن سوف نكسر هذا المكتب or نحن سنكسر هذا المكتب. We will break this desk. سوف نكسر or سنكسر will break or we will break. أنت سوف تكسر هذا المكتب or أنت ستكسر هذا المكتب. You will break this desk. أنت سوف تكسرين هذا المكتب or أنت ستكسرين هذا المكتب. You will break this desk for female. الأمر or الأمر or أمر the imperative mood. اكسر هذا المكتب or اكسر هذا المكتب. Break this desk. اكسري هذا المكتب. Break this desk for female. لا تكسر هذا المكتب. Don't break this desk for male. لا تكسري هذا المكتب. Don't break this desk for female.
شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.